prepare for takeoff, please. Ladies and gentlemen, once again a warm welcome on board this Emirates non-swarming flight to Dubai International Airport. For information, the languages spoken by the cabin crew today include Arabic, English, French, Italian, German, Croatian, Serbian, Swedish, Malay, Mandarin, African and Thai. Ladies and gentlemen, Emirates Airline is proud to have set up the Emirates Airline Foundation, a charity that helps needy children around the world. We have recently funded a fully equipped floating hospital in Bangladesh, refurbished an intensive care unit for children in Sri Lanka, and are building living, educational and medical facilities for abandoned children in Chennai, India. These are just some examples of how the money our customers have donated has been used. Envelopes are available in your seat pocket for donation, however large or small. The cabin crew will collect envelopes from you before landing. Remember, a little change can change a lot. On this note, ladies and gentlemen, we ask you please to sit back, relax, and enjoy Emirates awarding service on this beautiful and comfortable A380. Thank you. سيداتي وسادتي، نرحب بحضراتكم مرة أخرى على متن طائرة طيران الإمارات. يسر اليوم راح نقدم لكم وجبة غداء ساخنة، وقبل الوصول بإذن الله تعالى إلى دبي مرطبات. إن أفراد طاقمنا متعدد الجنسيات ويتحدثون لغات عدة لمساعدتكم الرجعات بتردد طلب المساعدة مني أو حفظ البطاقة. كما يسر طيران الإمارات أن تعلن عن إنشاء مؤسسة طيران الإمارات للأعمال الخيرية، والتي ستقوم بمساعدة الأطفال المحتاجين حول العالم. لقد قمنا بتمويل مستشفى عائم وتجهيزه بكافة المعدات في بنغلاديش. كذلك تم إنشاء وحدة عناية صحية للأطفال وإعادة التأهيل في سريلانكا. والآن نعمل على إنشاء وحدات سكنية تعليمية وطبية للأطفال المشردين في الهند.
هذه مجموعة من الأعمال التي تم تنفيذها من تبرعات المسافرين الكرام. توجد مغلفات التبرعات في جيوب المقعدة أمامكم، وذلك للتبرع بأي مبالغ مهما كانت قليلة أو كثيرة. سوف يقوم فرد الطاقم بتجميع المغلفات قبل الهبوط. كما نرجو منكم استمتع بهذه الرحلة وشكرا.